Hello, welcome to the last lecture in this course, lecture 6 in phonetics and phonology. This lecture is about rhythm and intonation, two important notions in language. It covers units 11 and 12 in your book. Now, it's about how rhythm works in English and how intonation works in English. We define them, and we're going to use two more notions in order to define them: sentence stress and focus information. It's not the whole story, because this lecture only highlights important notions that you can build on in the future. Now, in learning a language, intonation and rhythm are the most difficult items to acquire for foreign learners. It requires long exposure to native speech. In other words, you can't be taught. You can be given the principles. You can be given. They are not rules anyway, but you can be given the how to do it. But actually, to be able to do it, you need to be exposed to language, to English, in order to acquire it. So it's not something to learn, it's something really to acquire. But knowing about it is important even in acquiring them. In lecture 4, we introduced the notion of rhythm and intonation in relation to beat and melody in music. We said that rhythm and intonation constitute the music of language. When I say music, I'm not talking about singing and opera and things like that. No, I'm talking about the difference in tone and the difference in loudness that we use. These two aspects of language actually represent a simple form of music that characterizes speech. Now, speech is not monotone. We don't go talking like this. We do not speak like robots. There is a recognizable beat and tones rise and fall. Yes? Do we speak like that? No, we don't. But we speak like I'm doing now. We go up and down. We sometimes stress something and just skim quickly over something else, etc. So this will constitute the language of we turn to the definition of rhythm. We start with rhythm. Rhythm is about regularity in time, like a flashing light, a ticking clock, or a musical score. Even the heartbeat has rhythm. So it is about a certain time that you are given, and you have to cover as many stresses and unstresses in this required time as required by the language. So a ticking clock would go tick, 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 tick. Each one of these tick, tick would, or heartbeat as a matter of fact, would give a foot. So a foot would have a certain time, number of stresses and unstresses. Tick, 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 tick. The tick is the stress, tick is the unstress. So rhythm is about regularity in time, like a flashing light, a ticking clock, or a musical score. It's used in music, of course. Otherwise, music will be chaos. In language, it's the repetition of stress. Stress, you go back to where we worked on stress. Stress is prominence. At relatively,
Of course, in music it has to be exactly, but here relatively regular intervals with the intervening weak syllables of any number. Now, one stress and any number of intervening unstressed syllables would give a foot. Therefore, we say English has stress-timed rhythm. يعني بتتحسب بالستريس. العربي بيتحسب بالطول والقصر. هذا طويل قصير، وحتى في الشعر بيتحسب بالطول والقصر. This means stressed syllables in English are longer and louder and tend to occur at intervals regularly, at regular intervals with 0 to 4 unstressed syllables in between. يعني الستريس دي الأولانية وراها الستريس الثانية، بينهم في عدد من 0، يعني ممكن يبقوا 2 stressed ورا بعض ل4 unstressed syllables. يعني ممكن تبقى تا، وممكن تبقى تا، وممكن تبقى تا، وممكن تبقى تا. يعني العدد بتاع الانستريسد بيتغير، عشان كده بنقول relatively. طيب in case of 3 or 4 syllables we need to shorten the syllable in order to be able to pronounce it in the given time. ما هي المشكلة إن لابد يبقى الوقت محدد نسبيا في الكلام، بالضبط في المزيكا، إنما في الكلام نسبيا يبقى محدد. فهتحط في الوقت المحدد ده اللي هو الفوت، هتحط فيه 1 stressed و0 أو 1 unstressed، يبقى هتبقى بتتكلم، هتدي كل واحدة حقها، كل syllable حقه. إنما هتحط 3-4 syllables في الوسط، يبقى لازم تجري تاكلهم علشان تلحق تخلص الكلام احنا بنعمله من غير ما نحس. يعني وانا بتكلم عربي حتى احيانا اسرع واحيانا ابطأ، لان هنا انا بعمل المزيكا اللي توضح لك المعنى. يبقى اذا in case of 3 or 4 syllables we need to shorten the syllables to squeeze them into the time interval available اللي هي الفوت. And sometimes they may get deleted. السيلابل يبقى deleted، الفونيم يبقى deleted، زي ايه in case of elision and syllabic consonants اللي احنا خدناها قبل كده. Rhythm is more regular in poetry than in speech. الstressed syllable بيبقى بداية، زي ما هنشوف هنا، بداية الفوت. كل فوت بيبتدي بستريس سيلابل لغاية ستريس سيلابل اللي بعده بيبقى بداية الفوت اللي بعده. A stressed syllable and the following unstressed ones up to the next stressed syllable constitute a foot which is the unit of rhythm. يعني الفوت هو الunit of rhythm، أما الunit of intonation زي ما هنشوف بعدين ده عبارة عن unit تانية بنسميها tone unit، عشان الintonation is about tone. ناخد جملة they kept reducing prices to reach the rock bottom. below each cell، below هنا يعني each cell تساوي 1 foot with unstressed syllables. stress timed دي مفروض إنها timed. stress timed rhythm، sorry about this misprint. بتساوي each cell takes the same time no matter how many syllables. يعني إيه؟ يعني هنا هناخد الفوت الأولاني ده كله
unstressed. They خلاص. kept reducing the prices to reach the rock bottom. طبعا هنا أنا حطها بكابيتال letters لأنها دي السنتنس stress. but هي اللي واخدة الستريس تحت الكلمة أساسا لأن دي one of the content words, the last content words, زائد إنها واخدة الستريس بتاعت الجملة كمان double stress عشان كده أنا عاملاها capital letter. They kept reducing prices to reach the rock bottom. Okay, now let's take the other one. Drive down the road till you get to the hotel. Drive ده واخد السيلابل واخد الفوت كله ولذلك بيبقى طويل. Drive down the road till you get to the hotel. hotel يمكن hotel مش باينة من الصورة لكن tell هي اللي واخدة الستريس بتاعت الجملة. يبقى كل syllable كل فوت عندي بيتكون من one stress syllable و unstressed يا إما واحد يا إما اتنين يا إما تلاتة زي أنا to the hotel. يبقى tell و drive في الأول وفي الآخر عاملين complete one syllable stressed وعامل a complete foot. The more the number of syllables in the cell, the more reduced they become and the faster the speech. يعني احنا شفنا في الإكزامبل اللي فات إن كان في cell كلها one stress main stress اللي هي الستريس الرئيسية بس دي one stress primary stress. اللي بعديها كانت primary stress زائد syllable واحد واللي بعديها كانت primary stress زائد 2 syllables وبعدين primary stress زائد 3 syllables والأخرانية كانت one stress برضو one stress. يبقى إذن العدد ممكن بس كل ما يزيد ال unstressed syllables والوقت هو اللي لازم نقول فيه الأربعة syllables يبقى لازم نضغط الاتنين أو التلاتة. The more the number of syllables, the more reduced they become and the faster the speech. The result is a wave-like undulating movement. شوف بقى الwave-like الجملة دي they kept reducing prices to reach the rock bottom. هي نفس الجملة بتاعتنا they على طول. دي بنسميها اللي قبل الفوت يعني pre-foot pre-tonal. they kept is the stress أو stress واحد unstressed. pri is the stress says to ادي اتنين. reducing I mean reducing اتنين. prices to برضو اتنين. reach the rock اتنين. bottom. يبقى إذن bottom واخدة primary stress بتاع الكلمة وواخدة كمان sentence stress عشان كده أنا عاملاها ب double stroke هنا مديها stress وبعدين you have to rise higher than all the rest عشان تعمل الفول. The result is a wave-like undulating. شوف wave-like اهي ماشيين زي الموج اهو زي الموج undulating movement that goes up and down to form peaks of prominence. When you listen to English you will notice that the last peak in the figure below is stronger and more prominent and that is why it is marked by a double line because it is the sentence stress.
This is known as the double stress is known as the sentence stress أو the tonic syllable. It is the tonic syllable. Tonic هنا معناها the loudest and the most prominent, which is the information focus. يبقى احنا في ال definition هنا حطينا كل الكلام اللي قلنا قبل كده. The sentence stress usually falls on the last stress syllable in a content word, noun, verb, adjective, adverb, but not a time adverb. يعني ولا time adverb ولا preposition ولا conjunction ولا الحاجات اللي هي functional words دي. Where shall we eat tonight? Where shall we eat tonight? Where shall we eat tonight? ما أقولش where shall we eat tonight. لا، ده يبقى أنا بعمل هنا حاجة اسمها contrastive stress هنتكلم عليها بعدين. إنما عادي سؤال عادي where shall we eat tonight يبقى ده is a time adverb which has no stress. الستريس جت على إيه؟ جت على eat. طيب unless it answers a question or is contrastive. يعني are we going to eat tonight? Or where are we going to eat tonight? ده سؤال. We're going to eat at كذا tonight. يعني أنا بجاوب على السؤال. Unless it answers a question or is contrastive هنتكلم عليه بعدين معلش. Sentence stress is therefore stressed twice. Stressed twice عشان كده بتبقى much louder. For being the last content word and the tonic syllable. يبقى احنا عرفنا ال content words هم ال important words زي الnoun والverb والadjective والadverb وهم دول لما بيجوا على الآخر إلا ال time adverb ما بيعتبرش content word إلا لو كان واخد contrastive stress أو هو بالذات answers a question when. Alright. The tonic syllable also marks the pitch change. يعني لو أنا سألت when are we going to eat at so and so restaurant هقول لك tonight. طبعا لازم تاخد الستريس دي الإجابة على السؤال يعني. Alright. A sentence carries two types of information. هنتكلم بقى على contrastive stress يعني given information و new information. ده اسمه ال information structure بتاع الجملة. information structure يعني بنية المعلومات في الجملة. يعني إيه؟ يعني مش كل الجملة بتبقى حاملة لمعلومة جديدة. إحنا عندنا الجملة في العربي الاسمية لأن الإنجليزي أنتوا عارفين كله جمل اسمية. الجملة الاسمية في العربي بتبقى مقسمة إلى مبتدأ وخبر. اعتبر المبتدأ ده زي الجيفن اللي هو الشيء اللي معلوم اللي جاي في السؤال. هناكل فين النهاردة؟ هناكل مثلا في المطعم الفلاني. طبعا هناكل خلاص بقت جيفن لأنها جاية في السؤال والنهاردة بقت جيفن لأنها جاية في السؤال. إنما السؤال فين يبقى البليس هو المطعم الفلاني اللي هو بيبقى the new. يبقى النيو هو the answer to the question. How did you talk to him? How did you talk to him? The answer is on the phone. يبقى on the phone بتجاوب على how. يبقى إذن كلمة phone is my contrastive stress. Not face to face, not through a video. You see, it's on the phone. The answer is the new information. نسميها new information. عشان كده قلنا كلمة new دي. The rest is already known. It's given information. يبقى ال given هو اللي معلوم بالضرورة. معلوم قصدي ما بين المتكلم والمستمع. إنما الجديد اللي المتكلم بيعلم بيه المستمع هيبقى ده new. Pitch change is always on the new. دي قاعدة بقى. دي قاعدة. البيتش تشينج اللي هي السنتنس ستريس لازم تيجي on the new. يعني النيو بياخد السنتنس ستريس وبياخد البيتش تشينج. السنتنس ستريس بتبقى
part of the rhythm إنما ال pitch change is part of the intonation. Contrastive stress is when a word other than the last content word in the sentence. احنا قلنا القاعدة the last content word هي اللي بتاخد sentence stress تبقى الجملة كلها جديدة. إنما if the stress falls on anything other than the last content stress يبقى it becomes a contrastive stress. يعني كذا مش كذا. Have you spoken? It may also be a function word such as a preposition, a conjunction, or a pronoun. يعني إذا contrastive stress بتخرق القاعدة. ممكن تجيب لي preposition اللي هو function word و conjunction و pronoun تعملهم لي sentence stress. ودي في الحالة دي بنسميها contrastive stress. ناخد المثل ده. What do you study at Cairo University? سؤال اهو. I study phonology. خد بالك واخد الستريس السيلابل اللي طبيعي بيبقى ستريس في كلمة phonology. Do you study morphology too? No, I study phonology only. هنا بقى contrastive. ليه؟ I study phonology not morphology. يعني شوف جبت لك contrastive stress على phonology وجبت لك normal sentence stress على phonology. هنا the stress, the answer to what يبقى the stress on phonology. This is normal sentence stress. ودي كمان is a content word. إنما لما أنا أسألك do you study morphology تعالى تقولي لا مش morphology ده phonology إلى آخره. فتبقى هنا contrastive. وممكن تبقى على function word. In AB أهي AB اللي هو ده the new information is the answer to what. In BB اللي هو ده the new information phonology and not morphology which are contrasted. Anyway, any word anywhere in the sentence can receive contrastive stress for correcting information. Did you speak with her? Did you speak with her? شوف with her جايين كلمتين هم في الآخر مش واخدين stress. إنما اللي واخد stress إيه؟ the last content word اللي هو the verb. Did you speak with her? No, I spoke with him. طب اشمعنى ها ما خدتش stress وهي ما خدت stress؟ لأن him هنا is contrastive. With him, not with her. I'm correcting your information. I spoke with. دي بتاخد sentence ما بتاخد الستريس العادية بتاعت الverb لكن ما بتاخدش sentence stress في الحالة دي. مين اللي بتاخد sentence stress؟ him. ليه؟ لأن I'm correcting يعني السؤال هنا yes no question. يبقى إذا him هنا is telling me no it's not her, yes it is him. Okay. يبقى إذا this is contrastive stress. Now we can break the rules to improve the rhythm. خدوا بالكم rhythm اللي هي undulating دي أحيانا بنحب إن إحنا نكسر القواعد شوية عشان to keep the wave-like feature, to keep this undulating feature. We may need to break the rules. Instead of saying big bad boys, خدوا بالكم الادجective والnoun في أي adjective noun structure بياخدوا الاتنين بياخدوا stress. يعني أقول لك bad boy إذا عملت حاجة وحشة. إنما ما بنقولش big bad boys scare sweet little girls. مش ممكن. كلهم adjectives و scare هنا يعني يفزع أو يخوف يعني. كلهم adjectives وكلهم nouns. هياخدوا كلهم بقى الستريس؟ لا. a native speaker would say big
bird boys scare sweet little girls. الله، شوف بقى ادي الستريس اهي. big bird boys scare sweet little girls. اوكي، يبقى اذا عندنا هنا stress non stress stress non stress. وهنا unstress stress unstress stress. شوف بقى عملت wave like ازاي. هي دي الريذم بتاعت الانجليزي. big bad boys scare sweet little girls. انا كسرت القاعده بتاعت ان الادجكتيف لازم ياخد stress في النون فريز زي هتاخدوا كل الحاجات دي على فكره لما هناخد syntax. انما دي big bad boys دي noun phrase ودي الفيرب ودي noun phrase تانية. خدوا بالكم كسرت القاعدة بتاعت ان الادجكتيف والناون الاتنين مع بعض بيبقوا stressed عشان اعمل الويف لايك rhythm. Alternating primary and secondary stresses. Dates and numbers too lose part of the stress. Dates تواريخ numbers أعداد. Dates and numbers lose part of the stress to improve rhythm. Only the first and last items are stressed, as in 1952. 1952. Stress, unstress, stress. Or 20,000 pounds. 20,000 pounds. Stress, unstress, stress. Or 5+7. تقولش 5+7. لا 5+7. ودي بتبقى بس شوف يعني حتى فيها elision وفيها reduction للفاول. Numbers, compound adjectives and adverbs and nouns with stress on the last syllable receive normal stress last syllable word when they occur sentence final. But when they are followed by another word which they modify, the stress shifts to the first syllable word. القاعدة دي بتقول ايه؟ 18 تاخد لما تيجي في الآخر تاخد الستريس على السكند syllable. إنما لو جت في الوسط وراها stressed words تانيين years old adjective noun يبقى هتبقى 18 years old عشان تبقى 18 years old. تبقى العملية فيها الريذم محفوظة. لا بتاع ده stressed unstressed stressed. 18 years old when she married. She was 18 years old when she married. This cake is homemade. homemade homemade يعني made هي اللي واخدة الايه الستريس. I only eat homemade cakes. ليه جت كلمة cakes هنا وواخدة primary stress اهي. وراها النون اللي modifies فغيرت انا الريذم. غيرت الستريس بدل ما تبقى على made بقت على home ودي بقت unstressed وبعدين دي بقت stressed برضو لازم عشان اعمل الويف لايك ريذم دي. This cake is homemade. خد بالك جملتين ورا بعضها. I only eat homemade cakes. The writer of this book is unknown. I don't read books by unknown writers. يا سلام، يعني حتى الان اللي هي اصلا مش واخده ستريس في الكلمه بتقولش unknown انت بتقول unknown. اخدت الستريس عشان تعمل لي هنا loud unstressed and loud again. Do you read Chinese؟ واخده الستريس على ايه؟ على ease اللي هي في اخر الجمله. Do you read Chinese books؟ شوف الستريس جت فين؟ على Chinese books. Sorry, Chinese books.
يبقى إذن إحنا خدنا how to maintain the rhythm في حالة ما تكون مش موجودة أصلا. Phrasal verbs receive the stress on both parts when they are separated in can you switch off. Switch off يعني يطفي. أما يبقوا separated الاتنين ياخدوا الستريس. Honey, put your coat on. برضو put on يعني يلبس. Separated يبقى ده اسمه phrasal verb. Phrasal verb يعني بيتكون من أكتر من كلمة. أكتر من كلمة بتعمل phrase. But when they are together at the end of a clause, one stress is enough. The light is already switched off. بس هنا الستريس. To yesterday it was picked up by the driver. ما تقولش it was picked up by the driver ولا switched off. لا, switched off, picked up عشان برضو to maintain the wave-like rhythm. When the verb is followed by a noun object, the rhythm may require different stresses. The verb is followed by an object. Put away my books already. I've put away my books already. ليه؟ عشان هنا تبقى جي عالية وبعدين توطى وبعدين ترجع تاني وتوطى تاني. I've put away my books already. I've just put away my books. المسائل دي ممكن الواحد يتمرن عليها، بس أحسن حاجة إن يبقى عندك حد بيقول الجملة وأنت تكررها وراه. يقول الجملة وأنت تكررها وراه. وفي شرايط على فكرة وعلى الإنترنت تعمل العملية دي. Rhythm and intonation constitute the music of speech. Intonation is about locating pitch change. Now, إيه بقى الانتونيشن ده اللي هنتكلم عليه؟ What is intonation? On a stressed syllable in the tone group. It's the melody in music. الميوزك بيبقى فيها stresses فاكرين لما قلت لكم دي الريذم، لكن تا نا 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 دي الميلودي. لازم تبقى متحوطة بالايه بالرhythm. Pitch change is not loudness or prominence. It's about the varying degrees of the level of voice. Pitch change is not loudness or prominence. Loudness or prominence ده stress. دي الرhythm. It is about the varying degrees of the level of voice. ولا ولا دي مش loudness. الاتنين ممكن يبقوا نفس loudness ونفس prominence، بس واحد طبقة عالية والتاني طبقة واطية. When we are excited pitch rises، مش كده ولا ايه؟ ايه يا اخي ده انت the pitch rises لما نحب نتخانق مع بعض يعني لا سمح الله. انما لما اكون انا بهدد حد بقول له low pitch، خد بالك أنا ممكن أضيعك، عشان يخاف، بخوف حد. فخدوا بالكم العالي والواطي هنا غير قصدي البيتش المرتفع أو البيتش المنخفضة غير اللاودنس والبروميننس خالص. أنا ممكن أعمل حاجة loud ولو بيتش. أنا ممكن أجي لاود، أنا ممكن أجي لو مش لاود. يعني إذن الاتنين حاجتين مختلفتين. Intonation can also express emotions, being happy, angry, pleased, or bored, and interpersonal politeness, and thus it can also be a source of misunderstanding. خدوا بالكم interpersonal politeness دي بتبقى يعني ما بين اتنين. البولايتنس بتيجي احيانا من الانتونيشن، ولو انت استعملت الانتونيشن الغلط بتعمل misunderstanding. اللي قدامك بقى قد يفهم او يقدر او ما يقدرش. It can mark the beginning and end of grammatical units. الclause والphrase طبعا اخرهم بيبقى
دايما falling أو rising. And mark statements and questions. statement عن question كل ده هناخده دلوقتي في different tones. In writing it's represented by punctuation marks. بنعبر عن intonation ازاي بالwriting. تيجي question mark في الآخر يبقى rising tone، تيجي full stop تبقى falling tone. يعني punctuation في الكتابة بيعبر لنا عن intonation. Now tone and pitch movement. The tone group is anything from one word yes to a whole sentence. يعني yes is a tone group. It consists of feet, one stressed syllable زائد a number of unstressed ones. feet بقى مش one foot. طبعا الرhythm احنا بنتكلم على one foot after another، لكن هنا التون جروب فيه مجموعة feet، يعني stress on stress stress on stress stress on stress، ده يبقى foot، يبقى tone group. We call it tone group because it is tuned to rise or fall in pitch. تيجي في آخره البيتش يا إما تنزل يا إما تطلع. يعني ممكن أقول لك كلمة واحدة يا سلام دي rising pitch، يا سلام دي falling pitch، يا سلام نزلت، يا سلام طلعت، والاتنين معناهم مختلف ولا لا؟ يا سلام لها معنى ويا سلام لها معنى. يبقى إذن pitch carries meaning. There are 5 basic tones in English. التون بقى اللي هي الوحدة بتاعت الانتونيشن. الفوت كان الوحدة بتاعت الرhythm. الوحدة بتاعت الانتونيشن the unit is the tone group. Each expresses a number of meanings. 3 simple tones level, falling, rising. level بنعبر عنها بالخط المستقيم ده هنا قبل الكلمة على طول. falling بنعبر عنه أو قبل التون جروب، وفالling بنعبر عنه بخط مايل، ورايزنج بنعبر عنه بخط طالع. نمرة 2 complex 2 complex tones fall rise ورايز fall. دي fall rise ودي رايز fall. One tone group has one pitch change. يعني أنا لما أقول لك لا يا شيخ أقولها لك لا يا شيخ أو لا يا شيخ، الاتنين معناهم مختلفين. واحدة falls and rises والتانية rises and fall. يبقى عندنا 5 tone groups. The following sentence has 2 tone groups. A tone group of at noon. بص بقى at noon يعني الجزء ده اهو أنا حاطة قبليه أهو التون جروب بتاعه rising. at noon أنا طلعت هنا هنزل بقى. I'm seeing the manager. I'm seeing أدي السنتنس stress أهي manager. يبقى إذا في التون جروب كلمة noon is the rise، هي دي الإيه السنتنس stress بتاعتي at noon. ومانجر أنا بقى أطلع شوية زيادة علشان الفول تبان. I'm seeing the manager. At noon I'm seeing the manager. At noon I'm seeing the manager. At noon I'm seeing the manager. manager تطلع وتنزل، دي بنحط قبليها الخط ده معناها this is a falling tone. إنما لو قلت I'm seeing the manager ما ينفعش. The first tone group is a rise expressing non-finality. Non-finality الرايز هنا معناها ايه؟ يعني الجملة ما خلصتش اوعى تتكلم. at noon أنا ما خلصتش كلامي. لو أنا قلت at noon يبقى أنا بجاوب على سؤالك. إنما لو أنا لسه ما خلصتش بقول at noon يعني non-finality. لسه الجملة ما انتهتش. And the second is a rise followed by a fall carrying the sentence stress and expressing completeness. دي
الستريس داخل التون جروب. This is the pitch change، بنسميها pitch change أو tonic syllable. أهي at noon is the tonic syllable، وأم seeing the manager مع اللي هو sentence stress ومعاها pitch change، يبقى it's carrying the intonation load. tone 1 هناخدهم بقى ال5 tones. In a fall the speaker has to jump up to a higher level before the fall. manager أطلع شوية قبل ما أنزل عشان تبقى واضحة، تبقى دي sentence stress. This tone is used in statements to express finality. خد بالك at noon non-finality، لسه ما خلصتش الجملة، إنما the manager خلاص this is completeness، this is finality. It serves to answer questions. It serves in making statements. It serves in commands and in WH questions. Questions which begin with the word WH اللي هي when where who what والحاجات الكلمات دي بنسميهم WH questions. She's driving to Giza. She's driving to Giza. طلعت ونزلت. Which hospital did you go to? Which ابتديت عالي. Hospital did you خد بالك did you go to? Which hospital did you go to? لازم أبقى عارفة السنتنس ستريس بتاعتي فين عشان أعمل عليها البيتش تشينج. هنا البيتش تشينج جت على جيزة عشان ده الجواب. هي رايحة فين؟ هي سايقة لفين؟ She's driving to Giza. طيب أنت رحت أنهي مستشفى؟ Which hospital did you go to? أنا أهم حاجة عندي المروح. A fall without a preceding rise بتساوي being bored, unfriendly, or feeling or feeling, I'm sorry, this is supposed to be an E, feeling superior. A fall without a preceding stress يعني which hospital did you go to? This is boredom, whatever that means في الجملة دي. إنما did you go to? This is a question. Incomplete fall, hesitation or lack of confidence. لو أنا ما عملتش she's driving to Giza. She's driving to Giza. It's not a rise. It's not a rise عشان تبقى question. لا. It's level. Almost level هنا. تبقى lack of confidence. She's driving to Giza. يعني ربما يكون ربما يكون لا. Lack of confidence in your answer. Tone 2. Used in yes/no questions. Mom, can I use your phone? بص دي full rise. Mom دي vocative. نداء. Can I use your منادى يعني. Can I use your phone? شوف الرايز عاملة ازاي. ده yes no question. الإجابة عليه يا إما بيس يا إما بنو. ما فيش أي إجابة تانية. إيه الإجابة التانية؟ In non-finality I haven't yet finished معناها وخدناها قبل كده. At noon it's a rise. When you called last night أهي دي a rise. شوف التون جاية فين؟ جاية قبليها. ودي دي بتقول لي بقى في الأول إيه، في الآخر هتعملي fall عشان دي final. I was busy doing the assignment. نيجي على الستريس syllable ونقول the assignment. نطلع وننزل. In listing بنعمل إيه؟ high school subjects included English. High school subjects included English, rise, philosophy, non-finality. ده لستة. history لسه أنا ما خلصتش. geography لسه ما خلصتش. and statics خلاص خلصت. يبقى إذن أجي هنا أروح عاملة على الstatics على دي بتطلع وتنزل. طيب
If A is asking B about some information, B can reply with a fall or a rise, but these have different meanings. خدوا بالكم. هنا بقى الانتونيشن تعمل سوء فهم. يعني إذا أنت جاوبت بفول مكان الرايز أو رايز مكان الفول عملت سوء تفاهم على طول and can cause a good deal of misunderstanding in conversations. السؤال: Do you know about next week's meeting? No? No. No? Rise. No. Fall. Two different tones. الأولانية, the answer by B is a rise. This means I don't know, but please continue. I would like you to tell me about it. يعني إذا هنا دي طلب للإنفورميشن أهي. دي كأني بقول لك طب احكي لي بقى، قول لي. أنا ما أعرفش، بحكي لي. إنما دي no. خلاص لو ابتديت تحكي بقى يبقى دمك تقيل قوي هنا. ليه؟ لأن مش مطلوب إنك هنا تحكي. دي فاينل. يبقى دي معناها معرفش بس أنت قول لي asking for information. والتانية fall يعني the other answer with fall means I don't know and I wouldn't like to talk about it. I wouldn't like to talk about it. It's abrupt and may end the conversation. خلاص الكلام خلص. فطبعا انت لو قلت no على اساس ان انت عايزه الكونفرسيشن تكمل وهو يحكي لك وتتكلموا عن موضوع لازم تستعمل arising tone. tag questions. التاج question اللي هو بيجي زي دي she's a sweetheart isn't she? She's a sweetheart isn't she? شوف مرة isn't she with a rising tone ومرة isn't she with a falling tone. The first one requires a response from the hearer. Isn't she? أيوة طبعا لازم توافقوا أو تقولوا لا 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 أنا رأيي مختلف. Either approving or disapproving. أما the second one is a confirmation. يعني أنا بأؤكد إنها she's sweet, a sweetheart. Statement becomes a question by a rising tone. طيب عندي هنا statement أهي you'll be away for 2 weeks. دي ما فيهاش question. لا هي yes no question ولا WH question. دي statement. إنما لو أنا عملت rising tone اتقلبت لسؤال. You'll be away for 2 weeks. You'll be away for 2 weeks. الrising tone هنا أهي محطوطة في الأول وبنعبر عنها هنا for 2 weeks. لا ما فيش فول. أسفة دي كانت غصب عني. طيب for 2 weeks يعني قلبتها لسؤال. يبقى إذا التون لها معنى ولا لا؟ هنا مش معناها statement، هنا معناها سؤال، وهنا غيرت المعنى وفي حالات كتير قوي التون بيتغير. In asking about alternatives, a fall asks you to make a choice. Would you like شوف بقى دي rise and fall. Would you like tea or coffee? Would you like tea or coffee? يعني أنا ما عنديش غير شاي وقهوة، اختار واحد منهم. Make a choice. This question ends in a fall and means both items are available and that you have to choose which one. طيب. If the question ends in a rise, would you like tea or coffee? Tea or coffee? Tea or coffee. شوف it's a rise. يبقى it means would you like to drink anything? مش شرط قهوة وشاي، ممكن تبقى ينسون، ممكن تبقى كوكاكولا، ممكن تبقى. The answer should be yes I would or no thank you. Would you like to drink anything? No أو yes. ده a yes no question. إنما هنا tea or coffee you have to choose. تقول له I'd like some tea please. I'd like some coffee please. يعني لازم تختار. أوكي؟ فلو ما جاوبتش صح بيبان إنك ما بتعرفش اللغة. Now we move to tone 3. Fall, rise. This tone expresses doubt in the form of partial agreement or reservation about what's being said. Tone 3 احنا عارفين fall, rise. مش تمشي في اتجاه واحد، تمشي في اتجاهين مختلفين. Doubt or reservation. That was a good book to read. حد بيقول لك كده انت بتجاوب B doesn't seem to agree, so
هيجاوب بكلمة yes. هيقول إيه؟ هيقول yes. شايف التون؟ yes مش yes. لا, if it is yes يعني a falling tone كده, it's confirming what you said. But yes معناها no, I doubt it, I have a reservation. B does not seem to agree. It's also used in polite statements, especially with telephone receptionists. Tone 4 is a rise fallback. Yes. And yes. Yes. Oh, of course. Of course not. Of course not. Of course not. This tone expresses strong feelings and excitement. It can be approval or disapproval or maybe surprise, as in A بيقول ل B, I heard you're getting married, are you? شوف دي, are you? Rising tone. فرد عليه قال له, of course not. Of course not. I'm disapproving completely about, of course not. I'm disapproving. لو كانت of course بس من غير not can be approval. Of course. إنما of course not is disapproval. All right. Tone 5 level. Level يعني إيه؟ يعني لا بتطلع ولا بتنزل. عبارة عن حاجة كده مستمرة في monotone. This tone is mostly used in the middle of clauses. أما أجي في الجملة عايزة طويلة عليها شوية, أمشي level لغاية ما أجي للpitch change في الآخر وأطلع وأنزل أو أطلع أو أي حاجة. Now, in the middle of sentences, to denote the speaker has not finished. It also expresses a routine answer or boredom. In a routine يعني حاجة كده تقليدية نظامية. Interview, مثلا في الانترفيو, the question will answer may be all level. Your name, Nigel Dobb. Age, 25. Married? ده سؤال هيطلع. Married? Yes. Children? 2. شوف كل دول level, مفيش واحدة rising غير اللي فيها السؤال. إنما all the statements here or almost question-like statements are all level. They go in a monotone. All right. Now we have finished all the units, all the tone units available in English and the different tones and pitch changes. Thank you, and I wish you all the luck in the world.